السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأستاذ الكريم وزملائي الأحبة، نحن الآن حول الكلام في الدراسات المعاصرة من سورة الفاطر. فأنا الآن أريد أن أزرف لديكم عدة كلمات حول الموضوع العلوم الجوية Meteorology. فموضوعنا اليوم Meteorology, which contains wind, cloud, rain and mountain. فهذا الموضوع يكون تحت الآية 9 من سورة الفاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذه هي الآية التي نبحثها. Then firstly, what we mean by meteorology? That is the branch of science concerned with the process and phenomena of the atmosphere, especially as a means of forecasting the weather. This branch of science is mainly focused on four things: wind, cloud, rain and mountain. Firstly, we talk about wind. الريح. فإن الله سبحانه وتعالى قد استعمل الريح في 29 مرة في 29 مرة في القرآن الكريم تقريبا. أما استعمال الريح يكون عند العذاب، واستعمال الرياح بالجمع يكون عند الرحمة. كما استعمل الله سبحانه وتعالى الريح: هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وأما استعمال الله سبحانه وتعالى الرياح للرحمة هو كما قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهكذا يكون الأمر، إلا في المواضع المستثنات القليلة. أما من استعمال الله سبحانه وتعالى الريح للرحمة: الناشرات، الذاريات، مبشرات، المرسلات. ومن استعماله تعالى الريح للعذاب: عاصف، قاصف، عقيم، صرصر، وهكذا. Then how wind formation? How wind is formed? The earth releases the heat received from the sun, but this is hardly homogeneous. In those areas where less heat is released, the pressure of atmospheric gases increases, while in those areas where more heat is released, the air becomes hot and the gas pressure is reduced. As consequence, high pressure area and low pressure area are formed, which are also influenced by the earth rotation. Then the area with high pressure tends to transfer air towards the area which with low pressure. This is the process of wind. Then the wind formation took place. What are the purposes of the wind? There are many purposes, many important and significant purpose of wind. Some of the major purposes are: keep atmosphere balanced for our life. It is very important for our life to be the
atmosphere on a balanced level. So the wind keeps atmosphere balanced for us. And the other main purpose is rain. Uh, that wind causes rain. And the travel of ships, like Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, uh, wind causes for the travel of ships. That was in the ancient eras. Then in the modern era, in which technologies and mechanism is developed, there is no need for wind for the travel of ships. And the other main important and very debated purpose of the wind is pollination of wind. Pollination of wind is known as anemophily, that the pollen can be transported from one plant to another through many medias, but when pollen is transported through the wind is called anemophily. Like Allah subhanahu wa ta'ala says in his holy Quran, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ. This ayah refers to the pollination of wind. Therefore, the pollination of wind is directly referred in the Holy Quran. And crop plants like wheat, rice, corn, rye, barley, and etc. are wind pollinated plants, and there are many other wind pollinated plants. Therefore, the pollination of wind is the main important purpose of the wind. And secondly, clouds. A cloud is a mass of water drop or ice crystals suspended in the atmosphere. Clouds form when water condenses in the sky. The condensation lets us see the water vapor. There are many different types of clouds. Clouds are are an important part of Earth's weather and climate. How do clouds form? The formation of clouds form from water in the sky. The water may evaporate from the ground or move from other areas. Water vapor is always in the sky in some amount but invisible. Clouds form when an area of air becomes cooler until the water vapor there condenses to liquid form. At that point, the air is said to be saturated with water vapor. The air where the cloud forms must be cool enough for the water vapor to condense. The water will condense around things like dust, ice, and sea salt, all known as condensation nuclei. The temperature, wind, and other conditions where a cloud forms. Like Allah subhanahu wa ta'ala says in His Holy Quran, Allahu alladhi yursilu riyah fatuthiru sahaba. فإن إرسال الرياح فهو سبب لإيثار السحاب. أما أنواع السحاب فهناك ثلاثة أنواع مختلفة للسحاب. النوع الأول السحاب العالية، والنوع الثاني السحاب المتوسطة، والنوع الثالث السحاب المنخفضة. فالسحاب العالية تعرف أيضا بسمهاق، وعلوها يكون من 6 إلى 15 كيلومتر. والسحاب المتوسطة يكون علوها من 2 إلى 5 كيلومتر. ويعرف أيضا وهذه السحاب يعرف
cumulus clouds. فهذا النوع من السحاب المتوسطة تتنوع على النوعين: السحاب البيضاء السحاب الممطرة. وأيضا هناك 3 طبقات للسحاب المتوسطة. فالطبقة الأولى تتضمن على ice crystals، والطبقة الثانية الطبقة الوسطى يكون فيها water droplets مع ice crystals. and الطبقة الثالثة الطبقة السفلى فهي حالة استعداد المطر. أما النوع الثالث السحاب المنخفضة يكون علوها من 600 متر إلى 2 كيلومتر. What causes rain? Most of the water in clouds is in very small droplets, but sometimes those droplets collect more water, then they turns into larger drops. When that happens, gravity causes them to fall through the air faster. The falling water drops are rain. This is the cause of rain. When it is colder, the water may form snowflakes instead. Clouds also can cause freezing rain or sleet. This happens when snow melts on the way to ground but then gets colder again. Hail falls during more severe weather. Air currents cause rain and snow to move around in the sky. As they move, they get colder and turn into ice. As they move, the ice chunks get bigger. Finally, they fall to the ground as hail. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنزلنا من المعثرات ماء ثجاجا. فالمعثرات نوع من السحاب. وأيضا يقول تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء. فهذه الآية أيضا تدل على إنزال المطر. فرابعا mountains and hills. Mountain landform that rises prominently above its surroundings, generally exhibiting steep slopes, a relatively confined summit area, and considerable local relief. The presence of mountain in the path of a wind will force the air to move upward and hence cooling causes water vapor in the air to condense and form water droplets which and grow and cause rainfall. Therefore, the mountains has the important role in the rain. كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وجعلنا فيها رواسي شامخات فأسقيناكم ماء فراتا. فجعله سبحانه وتعالى الرواسي الشامخات سبب لإنزال المطر. أما الجبال في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى الجبال كيف نصبت والجبال أوتادا. وقوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وقوله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهذه الآيات الكريمة تدل على مكانة الجبال في هذه الأمور المذكورة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فهذه الآية الكريم وتلقي الله إلى أنواع السحاب. Therefore, there are mainly three types of mountain. Firstly, sedimentary rocks and volcanic mountains and volcanic mountains. These are the main three types of mountains. There are the pictures of these three mountains: sedimentary rocks and volcanic mountains and volcanic mountains. Inshallah. Okay, thanks. Jazakumullahu ahsan al-jaza. وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.